Okay. Right, Pute. So, grade 6 English medium, science theory class Pute. Right. Right, Pute. Ma'am, kila tina good evening kaya ni pa kila. Right. Okay. I know all are wishing good no Pute no, not bad no. So no need to tell good evening or good morning because it's wasting the time. Right. Okay. So, grade 6 English medium, science theory class Pute. Right. Then, who are the new students? They can use your raise hand option. අදම අලුතෙන් අපේ raise hand දාන්න බලන්න පුතේ. අද පළවෙනි දවස් වෙන අය. ඉක්මන raise hand දාන්න බලන්න පුතේ. හරියට. Who are the new students පුතේ? Can you use your raise hand option? Selini. Dennis. No පුතේ. I think this is your second day, no? Yes, sir. Yes, right. Okay. Then Selini, this is your first day. Who are the new students පුතේ? That first day for the class. Can you use your raise hand option පුතේ? Selini, තව කවුද ඉන්නේ? අදම අලුතෙන් ආපු අය. Okay, every new students, welcome to the science class, right? Okay, Teshini, right? Hari, low hand kagan putih hemu. Putih kata karan ni pa. Class kira kata karan ni be. Right, ban putih. Okay, right. So, can I know the sites putih? How many sites for the last days? Arya, from the beginning, from the design. 8 sites, not pages. Right. Right today. I think now your body is clear. Okay. Brightness එක මැද්දි sir. ඇති පුතේ. තා පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. Right. බලන්නකෝ. No sir, මේ server page එක brightness එක මැද්දි. Right. Okay. Right. පුතේ බලන්න. What's the last topic we wrote today? About the characteristic of organisms. Characteristic of organisms. The chart. Organisms. Okay, Pute, right. Now we have to discuss it one by one, right? Right. First we put the chart about animals, then about plants, then characteristic of organisms, right? Okay, only that. So we have to know more about the characteristic of organisms, right? Everyone turn on your camera. Right, low hand karagan. All the new students, welcome to the science class. You need to leave 8 CR sites. CR පැති 8ක් තියාගන්න පුතේ. CR පැති 8ක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ පිටු නම් 4ක්. හරිද පුතේ? Count 8. All the new students පුතේ. මෙතුම් you also new to the class no පුතේ? No sir. No. Okay. Low hand karagan පුතේ න. Right, everyone check whether you put your both names and whether you put the GNI number, right? As your Zoom name, put the first 2 names of your name, then into that you have to add the student registration number in Guru Niwasa. Everyone, aluthen aapa nan kamak naha puthe. Balannako. Right, now we have to discuss the characteristic of organisms more. In this class, we have to draw the diagram of the photosynthesis, no? ඒක තමයි යන්නේ නෑනේ යන්නද? No sir. Paper class No, එකේ. sir. Right. Okay. Yeah. So පුතේ, again we have to discuss one by one. Right. බලන්න පුතේ. ඔයගොල්ලන්ගෙත් බලන්න පුතේ අර පන්තියේ පටන් ගන්නකොට කීප දෙනෙක් හිටියා LMS එකෙන් ඇවිල්ලා හිටපු නැති. එහෙම කරන්න එපා. මට personal message දාලා දැන් ක්ලාස් එකට එන දෙවෙනි දවස නම් පුතේ අපිට හරියටම ක්ලාස් එක මොකක්ද දැන් ඒ කට්ටිය මට ඉවර කරලා මැසේජ් එකක් දාලා ඔෆිස් එකට කෝල් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඔයගන්ට LMS එක හරහාම එන්න කියන්නේ. ඒතර අපිට හරියටම වෙලාවටම ක්ලාස් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් link එක දාලා ඉන්න ගියොත් කරදරයි පුතේ. අර චූටි වෙලාවක අපි කලිනුත් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. විනාඩි 5ක තමයි ටීචර්ස්ලා රෙස්ට් එකක් ගන්නෙ. ඒ විනාඩි 5ත් සමහර අය අපිලිවල කට්ටිය. දැන් තමයි link එක වැඩ කරන්නේ නැහැ.
LMS එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙමම අපිලිවල කට්ටිය ඉන්න එපා. ගොඩාක් අය හොඳයි පුතේ. ඒ වෙලෙදිත් හදාගන්න. ඔයගලගේ හැමදේම පිළිවෙලට ලස්සන තිබ්බොත් තමයි අපිට ලස්සනට ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය ඉෂුව එකක් නැහැ පුතේ. නමුත් සමහර කීප දෙනෙක් හිටියා ඒගොල්ලෝ ක්ලාස් ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔෆිස් එකට කතා කරලා බලන්න ඕනේ. ඔගන මං කියලා තියනවානේ මොකද්ද? ඔය හැමෝම ඉන්න පුතේ. හැමෝම අද ක්ලාස් තියෙනවා නම් ටිකක් වේලාසනින් LMS එකට ලොග් වෙලා බලන්න ඕනේ go live කියන බටන් එක පෙන්නනවාද කියලා. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරලා බලන්න පුතේ Zoom එක open වෙලා හරියට වැඩද කියලා. එහෙම කරන්නේ නැත්නම් පුතේ වේලාසනින් කෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ තව සමහර අය ඉන්නවා 6ට ක්ලාස් එක නම් ෆෝන් එක කම්පියුටරේ ඔන් කරන්නේ 6ට. එහෙම එපා. 5:45ටවත් ඔන් කරලා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ටේවල් පුරුදු වෙන්න පුතේ දැන් මම තා චුට්ටකින් ඉඳී කට්ටිය. මම දැන් ලොග් උනේ. දැන් තමයි ලොග් උනේ. කොච්චරක් ඉඳ තියාගන්න ඕනේද? ඔහොම කියන කට්ටිය ඉඳී තව ටිකකින්. හරි. ඒ අයියේ කලින් වෙන ක්ලාස් එකක් තිබ්බනම් කමක් නැහැ. ගොඩක් අය එහෙම බෑ. ඒත් අපි මොකද කරන්න ඕනේ පුතේ ඊට පස්සේ? ඔව් උගන්නන එක පැත්තකින් තියලා එයාට පිටු ගාන කී ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන් ගොඩක් දෙනෙක් හොඳයි පුතේ. හරි. අර LMS එකේ ඉෂුස් තියෙන කට්ටිය හැම දෙයකටම වේලාසනින් සූදානම් වෙන්න. හරි. රයිට්. වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න හැමෝම හේතුව දාන්න. අයි පුතේ. LMS එකෙන් log වෙනකොට පුතේ ඒක මොනවද? ඇඩ් එකක් එනවා සර් අරකට log වෙන්න බෑ සර්. ඒක තමයි මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න පුතේ. එහෙම ඇඩ් එන්නේ නැහැ. ඔයා වෙන මොකට හරි තමයි යන්නේ. ඒකයි. එන අනිත් අයටත් එන්න එපා. ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දෙන්න පුතේ. මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් ක්ලාස් වෙලාවේ කියලා හරියන්නේ නැහැ. ක්ලාස් වෙලාවේ බෑනේ පුතේ උගන්වන්න එපා. නිසා ක්ලාස් ඉවර වෙලා ඒ වගේ ඒවා වේලාසනින් ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ අයියලා ඉන්නවා. ඕන සපෝට් එකක් දෙයි. ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දෙන්න පුතේ. ඔය යටින් දාලා තියෙන ඔෆිස් නම්බරේ. දැන් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මට කලින් පුතා කියලා තිබ්බා. ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දෙන්න පුතේ. කෝල් එකක් දුන්නාම මොකද්ද කියලා බලයි. right. okay. හැමෝම okay. right. වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා පුතේ ක්ලාස් ටයිම් එක වෙනකල් ඉන්න එපා. ඔෆිස් නම්බරයක් දීලා තියෙනවා. වේලාසනින් කෝල් කරලා ඒ ඔක්කොම හදා ගන්න ඕනේ 6ට කලින්. right. now we have to discuss the characteristic of organisms one by one. so first characteristic of organism is growth. we discussed about that. so this is what අපිට කතා කරන්නේ. right. increase in size, height or amount is called growth. right. we know that. we discussed that පුතේ. yes. සර් ඒක සර් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න සර් height කියලාද height කියලාද? height කියලා පුතේ. උතර කවුරු හරි කියා දුන්නාද මේ height කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා? ඒක නෑ. නෝ සර්. ඒකනේ. දැන් දන්නවනේ ඒක height කියන්නේ කියලා නේ. මම දන්නවද කියලා බැලුවේ. නෝ සර්. දන්නේ. එහෙනම් පුතා දන්නේ නැහැ. එහෙමද? එහෙනම් කමක් නැහැ. right. බෑ. එතකොට එහෙම සමහර වචන තියෙනවා පුතේ එක එක විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා. right. එතකොට but then පුතේ we discuss about what is nutrition also. satisfying the food requirements of organism is called, I am just revising, and there are two types, autotrophic and what heterotrophic. We classify it into two no pute balagena pute unpencil kudu. right. yes, nutrition there are two types, autotrophic and heterotrophic. We discuss about that in a short note. right. right. all the new students, now we are in the middle of the lesson pute. okay, yes, never mind. You can watch the past recording through LMS and you can complete the whole lesson by watching the recording. right. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි පුතේ අද ඔයගොල්ලෝ පාඩමක මැද්දට පනින්නේ. but that's okay. අපි ටික ටික බලමු. ලොකු අමාරු පාඩම් නෙවෙයිනේ. right. බලන්නකෝ. එතකොට nutrition එකෙත් පුතේ අපි කතා කරා ගොඩක් දේවල්. nutrition satisfying the food requirements. නේ? satisfying the food requirements is known as nutrition. ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට කියනවා මොකක් කියලාද? පෝෂණය කියලා කියනවා. හරිද? right. එතකොට පුතේ there are two types of nutritions, autotrophic and not photosynthesis, heterotrophic. Swayan poshin, vishama poshin. right. yeah. then autotrophic mean the organisms which produce food by themselves. that is known as autotrophic. තමා විසින්ම ආහාර නිපදවා ගන්නා ජීවීන්. තමන්ම තමයි ආහාර හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවද? that is not mean cooking, right? උයනව නෙමෙයි. හරිද? එම නෙමෙයි. it synthesis the food.
produce the food by using light energy, water and carbon dioxide. උයනවා කියන්නේ තව එකක් පුතේ. උයන්නත් මොනවා කරලා තියෙනවද? ආහාර සංශ්ලේෂණය කරලා තියෙන්නේ. හරි. Right. So, yes පුතේ. Okay. Then autotrophic is okay පුතේ. And we discuss about the heterotrophic too. Heterotrophic mean what? The Abde? organisms depend The on plants organisms directly. depend on plants Organisms directly. depend on plants directly. Organisms depend on plants directly or indirectly. Yeah, the organisms which depend on plant directly or indirectly is known as heterotrophic. They depend on plants directly or indirectly. We know that directly mean they consume the plant directly, like the herbivores. Indirectly mean most of the carnivores, no, because they are catching the animals, no, right? But the herbivores, right? So they also depend plant indirectly, because without plant there is no other herbivorous animals also, no? Okay? For the heterotrophic it need food also, right? For the carnivorous also it need plant. සමහර කට්ටිය හිතනවා මාංශ භක්ෂකීන්ට මොනවද ශාක ඕනේ නැහැ කියලා. එම් බෑනේ පුතේ. ඇයි? ඒගොල්ලෝ අල්ලගෙන කන්නේ වෙනස් සත්තුනේ. ඒ වෙනස් සත්තු කන්නේ මොනවද? ශාක. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මම කලින් ඔක එක්ස්ප්ලেইন කරා පුතේ. මාංශ භක්ෂකීන්ටත් මොනවා ඕනේද? ශාක ඕනේ. හරි. Sir, microorganisms ला විතරද sir මේ autotrophic ඉන්නේ? නෑ නෑ ශාක පුතේ. Plants and there are various kind of microorganisms. Examples for autotrophics. They also doing photosynthesis, right? මොකද පුතේ? ඇයි? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙමයි කියන්නේ පුතේ. The organisms which depend on plants directly or indirectly, right? බලන්නකො. So if there is a this is grass, right? And grass eat by cow, then tiger, like that. Here the cow is consuming the plant directly, no? So this organism is depend on the plants directly, but tiger also depend on plants with it. There's a reason for these arrows, no? Because first when the cow is consuming the grass, the energy transfer to cow from the plant, then cow to tiger. When tiger is catching the cow with it, right? Okay, hunting the cow, then right, what happened? And the body materials of the cow was created by using the parts of the tree, no? Otherwise, if there is no any plant, there is no any animal body. So tigers also depend on what? Depend on plants. නේ පුතේ. දැන් මොකද අපිට හිතෙනවා දැන් මේ මාංශ භක්ෂකයන්ට ශාක ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට මස් තිබ්බහම ඇති. කවදා හරි මේ ලෝකේ ගස් නැති වුණොත් ශාක භක්ෂකයෝ මැරෙයි. හැබැයි මාංශ භක්ෂකයෝ ඉතුරු වෙයි කියලා නෑනේ පුතේ. ඇයි ඉතින් පුතේ ගස් නැති වුණොත් මේගොල්ලෝ නැති වෙනවා. මේගොල්ලෝ නැති වුණා මේගොල්ලෝ නැති වෙනවා. So all the carnivores also what පුතේ? Depending on plants, but indirectly. නේ? ඒගොල්ලෝ ගිහිලා පුතේ කෙලින්ම ගස් කන්නේ නෑනේ පුතේ. මේගොල්ලෝ වගේ. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. So what is the definition for heterotrophic? The organisms which depend on plants directly or indirectly. That is known as what? Heterotrophic. But in here today we have to learn about what is photosynthesis, Puthe, the special process that they produce food. Right. Mic off කරන්න පුතේ උත්තර දුන්නා නම්. Everyone turn off your mics. Right. Now Puthe, put a subtopic. Actually no need to put a subtopic because that's also never mind Puthe. Put a subtopic photosynthesis. This is also the part of the nutrition characteristic, the characteristic nutrition, a subtopic under the nutrition, but we write it separately. So everyone write a subtopic with your black pen. Photosynthesis. ලියන්න පුතේ කළු පෑනින් අනුමාත්‍රකාව. Photosynthesis. නෑ කෙලින් පල්ලෙහාට ගන්න පුතේ. අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ නෑ. This is not a chart. Right. Yes පුතේ. Photosynthesis කියලා මැදින්ද ලියන්න ඕනේ. වම් පැත්තේ උඩින් ලියන්න පුතේ. අනුමාත්‍රකාව.
right බලන්න පුතේ සර් මට කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ මොකක්ද ලියන්න කියේ photosynthesis කියලා පුතේ තියෙන වටේ like කොහොමද සර් ඉතින් පුතේ ලියන අනුමාත්‍රකාව විදියට හැමෝම mic off කරගන්න පුතේ right බලමු පුතේ ඉක්මනට බලන්න හැමෝම right okay වීඩියෝ on කරන් ඉන්න පුතේ මට කියන්න ඕක ගන්න එපා current is gone හැමෝම ඉන්නවනේ පුතේ mic එක off කරගන්න පුතේ කතා කරලා පස්සේ mic off කරන්න දැන් හොඳයි ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ආපු දවස්වල වගේ නෙමෙයි ඉන්නවනේ හැමෝම හරිද සිතුලි okay no yes right ඔබන් ඉන්නවනේ ඔක්කොමද මට පේන්න ඉන්නවනේ පුතේ හැමෝම කො බානුජ අසන්දි රනෝෂ් තෙහානි නවංජනා විහස් පුතේ මම වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියලා කිව්වා එතකොට ඔෆ් කරන් ඉන්න එක හොඳමදි ඔෆ් කරන් ඉන්නවා නම් zoom එකේ දාන්න ඇයි ඔෆ් කරන් ඉන්න කියලා chat එකේ හැමෝම right okay well right okay now we have right what is photosynthesis so Banbute here put a red star and write with your blue pen ratu penin taruwat dala in patin liyanna pute use ratu penin taruwat dala in patin put a red star and write with your blue pen use carbon dioxide from air use carbon dioxide from air board එකේ තියෙනවා පුතේ use carbon dioxide from air comma අක්කා ලියන්න පුතේ සමහර අය ලියලා ඉවරයි තව සමහර අය ලියන්න ලෑස්ති වෙනවා අනිදු හරිද පුතේ ලියන්න පුතේ okay Excuse me, sir. yes What pen? blue pen පුතේ red star and with your blue pen right Okay, sir. okay excuse me sir yes ඒ කියන්නේ CR පිටුවේ උඩම රූලනේ photosynthesis කියලා ලියන්නේ oh ඊට පස්සේ පුතේ පල්ලෙහා රූල් එකෙන් රතු පෑනින් තරුවක් දාලා නිල් පාටින් ලියන්න right thank you okay අපි අනුමාත්‍රකා දාන්න පුතේ චුට්ටක් රතු රූල් වලට කිට්ටු වෙන්න වම් පැත්තේ right use carbon dioxide from air soil water and ඕනම් පුතේ මෙතන අපි මෙතන sunlight කිව්වත් කමක් නැහැ අපි කිව්වේ light energy කිව්වනම් හොඳයි පුතේ light energy sir I want sunlight fever කමක් Sir, I want sunlight. sunlight වල ලියන්න කියන කොහොමද sunlight fever sunlight ලියන්න කමන්නේ ඕනේ කල් ලියන්න පුතේ use carbon dioxide from air soil water and sunlight is all correct putte but we know that sunlight there are two types of energy in the sunlight light energy and heat energy so the most correct answer is light energy but it's okay sunlight you can write okay harida putte my current is gone putte okay banuche right එතකොට පුතේ ආශික නවාංජනා ඒගොල්ලෝයි පුතේ තෙහානි chat එකේ දාන්න මයික් වීඩියෝ කෝල් කරලා තින් මට පේන්නේ නැහැ ක්ලියර් එකට ඒක හදාගමු පුතේ ඉක්මනට සිග්නල් හරිද right නවංජනායි පුතේ නවංජනා ඇයි වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්තේ තෙහානි chat එකේ දාන්න පුතේ ඇයි කියලා ඉක්මනට දාන්න right හැමෝම පුතේ online class කරනවා නම් you need a camera mic and stable internet connection ඒ facilities ටික හදා ගන්න ඕනි පුතේ signal අඩු වෙනවා router එකේ අර වෙනම තියෙනවා බලන්න order කරන්න පුළුවන් online දරස් එකේ තියෙනවා වෙනම ඇන්ටනාවක් තියෙනවා ඒ ඇන්ටනාව ගැහුවාම signal වැඩි වෙනවා wifi නැත්තම් mobile data නම් use කරන්නේ පුතේ mobile data නම් use කරන්නේ එක එක ඒවා දාලා බලන්න පුතේ dialog airtel hutch මොකක් හරි හරියන එකක් ඇති නැත්තම් අර SLT එකේ wired connection එක ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගන්න එම හදා ගන්න පුතේ. ඒතර ඔන්ලයින් කරනවා නම් ඒක තමයි perfect. නේ? ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකල් ගියා වගේ තියෙන. මට ඔයගොල්ලන්ව පේනවා, කතා කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, පොත් බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් හිටියොත් මට පේන්නේ නැහැ පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට බෝඩ් එක පේන්නේත් නැහැ. right? ඒ නිසා අදට කමක් නැහැ අනිත් අය හදා ගන්න. සමහර අය පුතේ instructions හරියට කියවලා නැහැ. මම කියලා තියෙනවා Zoom name එකේ
9 කොටස් දෙකයි අන්තිමටම GNI කියලා LMS එකේ තියෙනවා registration number එකක්. ඒක දාගන්න කියලා. ඒ සමහර අය දාගෙන නැහැ. දාන්න ඕනි පුතේ ඒක. හරි. පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ. මොකද attendance mark කරාදී ලේසි පුතේ. එම නිසා instructions කරන්න නිකන් දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ grade 6 නේ primary නෙමෙයිනේ. තමන්ම හොයාගෙන Zoom එකේ නම මාරු කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් ඔෆිස් එකට කෝල් කරලා ටිකක් පණ ඇතුව ඉන්න ඕනේ. හරි? දැන් මම මාරු කරන්නේ මම අනිත් දවසේ බලනවා කවුද මෙච්චර පරණ ළමයි වෙලත් ඒව දාගන්න නැත්තේ කියලා. හරිද? ඒ GNI නම්බරේ පොතේ ලියලා තියාගන්න පුතේ. හැමතිස්සෙම LMS එකට log වෙන්න බැයි නා. Okay. Now photosynthesis, the special process in the plants පුතේ. Right? They can produce food by using what? By using the sunlight, soil water and atmospheric carbon dioxide. That is nice process පුතේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවයි ජලයයි මේ මොනවද ආලෝකය ආහාර නිපදවනවා ඒ තුන එකතු කරලා right but we can't do that today but special organisms who are autotrophic who doing photosynthesis they can do the same thing today right අපි ටක් ගාලා පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න පුතේ අපි කලිනුත් යන්ද මේක මම ගොඩක් වෙලා දෙන්නේ නැහැ draw with me හරියට everyone a diagram for photosynthesis you can use pens color pencils and all these things that's never mind Sir, any color? yes Muthi, you have to color it In the form of class. what Muthi, yeah now we are drawing this second time පැනෙන්ද පැන්සලෙන්ද එන්න ගන්න ඕනේ. කැමති එකක් පුතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕනේ විදියට Okay, sir. okay අඳින්න පුතේ ඉතින් තාම සමහර කට්ටිය පැන්සල් හොයනවා නේ ඔය අඳින්න දැන් අර අඳින්න පටන් ගන්න ටක් කාලා වේගෙ තියෙන්න ඕනේ ඈ කමන්නේ කැමති එක එදාට ඕකනේ යන්නේ අද මේක අඳින්න අද මේ විදිහට අඳින්න ඒක වෙනසක් තියෙනවනේ මම ගොඩක් වෙලා දෙන්නේ නැහැ පුතේ ඉක්මනට වෙලාව නැහැ by this diagram we can get the correct idea today. Again, I will explain the explanation of photosynthesis, right? But here, that's the reason why we call the plants autotrophic because they can produce the food by themselves. So we have to identify what is the process to produce food. No, so this is the process today, right? So light energy or sunlight. Light energy from the sun, right? Then here, water from the soil. Water from the soil. අඳින්න ඉක්මනට ගොඩක් වෙලා දෙන්න බෑ පුතේ. And producing wait පුතේ. They absorb oxygen like this. Absorb oxygen. Not oxygen, sorry putte. Absorbing carbon dioxide. In respiration, it's absorbing oxygen. Here, absorbing carbon dioxide. Carbon dioxide. One. Carbon dioxide. And releasing oxygen as a subproduct. සද්ද කරන්න බෑ කවුද සද්ද කරන්නේ කියවන වැඩිනේ ඔයා කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ
Right. Remember, absorbing water by the roots, right? And absorbing carbon dioxide and absorbing light energy. And they produce what? They produce food. So this process is known as photosynthesis. Only that. Takkala ඇඳලා ඉවර වෙනකොට මේ වෙනකොට. අඳින්න බෑ. So this is known as photosynthesis. Excuse me, sir. Yes, okay. I have a power. Join now. Yes, sir. Okay. You have to leave 4 rules and draw the diagram, Pute. Pause the recording and let me know. Okay, sir. Okay. So all the words of the definition is the diagram, right? Then it is easy to study කලර් කරන්න about ඕනද? photosynthesis. Yes. මං කිව්වේ color pencil ගේන්න කියලා. ඔව් පුතේ. color pencil. කලර් කරන්න ඕනද? ඔව් පුතේ ඔව්. color pencils දැන් මෙහෙමයි. ලියා ගන්න ඒවා ලියාලා ඔක්කොම කරලා color කරන්න. පාට කර කර ඉන්න එපා. ඊට පස්සේ වෙලා යයි. ලියා ගන්න ඒවා ලියාගෙන වෙලාව තියෙන විදිහට පාට කරන්න. දැන් වෙලාව හම්බුනේ නැත්නම් homework විදිහට පාට කරන්න. විනාඩියක් දෙන්න ටක් කරලා කර. ඔව් පුතේ. Finish. Okay, right. Right. ඉවර කට්ටිය ඉන්නව පුතේ. ඉවර කට්ටිය ආයි check කරන්න. අනිත් අය අඳින්න ටක් කරන්න. හරි පුතේ. හරි. Okay. දැන් අනිත් අය. Right පුතේ. විනුදී ආවේ දැන්ද? ඩිස්කනෙක්ට් වුණාද? විනුදී ඉන්නවද? වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න පොන් කරන් ඉන්න හැමෝම. Right. ඇයි පුතේ පරක්කු වුණේ? හරි. වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ පැත්තක් ඉඳ තියාගන්න. CR පැත්තක් මේකටයි ඔක්කොටම. Right. බලන්න පුතේ. Okay. Right. Right.
හරියටම notes අඳින්න පුතේ. ඊට පස්සේ you have to upload the notes to the new LMS that is under processing. ඒක ආව ගමන් ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මම randomly check කරනවා. මට පේනවා කවුද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. පන්ති එන්නේ නැත්තේ, රෙකෝඩින් බලන්නේ නැත්තේ කියලා. අර green කොටසේ ඔව් පුතේ. ලිව්වේ නෑනේ. මොකද්ද පුතේ? 3 එකේ මට නෙමෙයිද කිව්වේ? ක්ලෝරෝෆිල් ලියලා නැහැ කියලා නේද ඔය කියන්නේ? ඔව් මම ඒක තමයි කිව්වේ. මොකද්ද පුතේ? ක්ලෝරෝෆිල් ලියලා නෑනේ සර්. 3ද? ඔව් 3 මොකද්ද පුතේ 3 එකේ ලියන්න ඕනේ? සර් කෙමිකල් අරගේ නේම් අර green color background එකේ ලියන්නේ අර කොළවල තියෙන. ක්ලෝරෝෆිල් කියන එකද? yes sir. එකක් ලියමු. ක්ලෝරෝෆිල් දාම වල ඩෙෆිනිෂන් එකේ ඒක නෑ පුතේ. මම පේපර් ක්ලාස් එකෙන් දුන්නා. මේකේ ක්ලෝරෝෆිල් ගැන තියෙනවද? නෑනේ. සර් පැත්තක් ඉඳ තියාගන්න ඕනේ ඕක අදින්නද? ඔව් ඕක අඳින්නේ නැහැ. තා පොඩි කෑල්ලක් ලිව්වත් එක්ක පුතේ. ක්ලෝරෝෆිල් කෑල්ල මම මේ ක්ලාස් එකේ ලිව්වේ නෑ පුතේ. අර පොඩ්ඩක් පේපර් ක්ලාස් එකේ චුට්ටක් වැඩිපුර දේවල් දිනනවා. හැබැයි ක්ලෝරෝෆිල් ලියන්න ස්ටෝකේ. හරි. පේපර් ක්ලාස් එකේ චුට්ටක් වැඩිපුර දේවල් කරනවා පුතේ. පොඩ්ඩක් අර grade 7 පොතට යනවා, 8 පොතට යනවා පේපර් ක්ලාස් එකේ. theory එකේ grade 6 එකම තමයි ඒකේ මම ක්ලෝරෝෆිල් ලිව්වේ නැත්තේ. හරි. What is the chlorophyll mean? The chemical inside the plant which have the ability to absorb light energy. ඒක නෑ නේ පුතේ. ඔයගොල්ලන් පොතේ කොහෙවත් නෑනේ chlorophyll එක කතාව. තියෙනවා නැත්තේ නෑ තියෙනවනේ පුතේ. ඇයි කොහෙද තියෙන්නේ? In that table, in the end of the lesson there is a table. So it's telling what? In green එනිසා අපි ඒක දාමු පුතේ. මෙතන නැතකොට එතන තියෙනකො. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම හිතුවේ නෑ කියන්නේ නෑ නෙමෙයි තියෙනවා පුතේ මේ. We have to write the differences between plants and animals. So බලන්න පුතේ. Here chlorophyll is present within the cells, but here chlorophyll is absent in the animal cells. So you have the word. Have right පුතේ. Thank you මතක් කරගන්න. බලන්න. chlorophyll කියලා જાතියකින් තමයි මොකක් වෙන්නේද? ආලෝකය උරාගන්නේ. So this is the word. chlorophyll මෙතනින් නෙමෙයි පුතේ ලියන්නේ. අර ගහ ඇතුලේ ලියමු. ස්පෙලින් ටික බලා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙතනට මම දානවා. chlorophyll. Right. CHLOROPHYLL. 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 නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලයි අන්තිමට මොනවද chlorophyll කියන්නේ කියලා. Right. Okay සිතුලි. මයික් එක ඔන් වෙලා. කවුද ඇඳේ ඉන්නේ පිටිපස්සේ? මගේ යාළුවද? Yes no? Okay. Right. හරිද පුතේ? Okay no? Now we know what is photosynthesis. Now we can check the diagram with the definition පුතේ. Then we can get a good idea. බලන්න පුතේ. With the definition here. Now we wrote the definition first and we drew the diagram. No, let's check what is the definition for this. Definition for photosynthesis. And as a subproduct, it releases oxygen too, right? Oxygen is the main component needed to the living organisms today. So in this process, it producing the main component also. The main component essential for living organism is oxygen. No? Before food, right? The main requirements, main essential things to living organism is or the basic needs කියන්න පුළුවන් but oxygen, water and food. So by this process it producing food as well as oxygen also. That's good. අපේ මූලික අවශ්‍යතා වලින් අත්‍යවශ්‍යම දේවල් වලින් දෙකක්ම හදන. හරිද? ඉතින් මේක ඒකනේ පුතේ ගස් එච්චර වටිනවා ගස් කපන්න එපා එහෙම කියන්නේ. We have to protect the trees. That's the reason. So now we check the පුතේ හරි. දැන් බලන්න නිකම්ම කටපාඩම් කරන්නේ නැතුව තේරුමක් ඇතුව ඉගෙන ගන්න. හරිද? So check the definition. Definition is use carbon dioxide from air. Here using the carbon dioxide from air. This is the arrow is into the plant. No? It's made it using the
carbon dioxide. No, right? Then soil water. Here, this is soil water. Put here. You can put soil here. Okay, soil කියලා දාගන්න පුතේ ඔන්න. Soil water. Right? මේ වතුර බිඳුවක්. This just a diagram, no? Right. So use carbon dioxide from air, soil water, and sunlight. Light energy means sunlight, puthe. Light energy to produce food. Here. And this process is known as ඔය photosynthesis. කළු පාටින් ලියලා තියෙන එක අපි ලියනවා නිල් පාටින් නේද? ඔව් පුතේ අපි ලිව්වා ඒක. ලිව්වා definition නිර්වචනය. Explaining the certain word. මොකද්ද පුතේ? soil water දෙහි පුතේ. soil water කියන්නේ soil කියන්නේ පසේ තියෙන ජලය. soil water සිංහලට හැරුවම කියන්නේ පාංශු ජලය. පාංශු කියන්නේ පසනේ පුතේ. පාංශු ජලය. Right, okay. Now you know the definition of the photosynthesis. Okay, Situki. හරිද පුතේ? සර් Yes. කොටු කරන්නත් ඕනද? ඔව් පුතේ කොටු කරමු. අමාරුද කොටු කරන්න? මම සර්. Right. class ඉවර වෙලා complete කරන් දැන් ඇති පුතේ. Yes පුතේ. You have to color. Right? මම කියන්න ඔයගලන්ට දැම්ම නෙමෙයි. දැන් නිකන් මට randomly පෙන්නන්න මම දැම්ම නෙමෙයි. මම තව චුට්ටකින් මම ඇඳපු එක දානවා group එකට. class ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔක complete කරලා ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දාන්න group එකට. මම දැම්මට පස්සේ දැම්ම නෙමෙයි. මගේ ෆොටෝ එක තාම මම දැම්මේ නෑනේ. සර් අපි දානවා නම් group එකට. ඔව් පුතේ ඉතින් හැමෝම දාන්න කිව්වම ආයි අපිත් දාන්නද කියලා අහන්න එපා. සර් පාඩ කරන්න අත්‍යවශ්‍යද? ඇයි පුතේ? බැයිද? මොකද අත්‍යවශ්‍ය දහන්නේ? නෑ සර් කම්මැලියනේ. ඒම් බෑ කම්මැලි වෙන්න බෑ. කම්මැලි නම් මේ ඉගෙන ගන්න බෑනේ වෙන වැඩක් කරන්න වෙනවා පුතේ එහෙනම්. කම්මැලි. හරි? රයිට් බලන්න. එතකොට අර නිකන් ඊපස්සේ ගුරාගේ චිත්‍රය දානවා. හරිද? දැම්ම දාන්න එපා. මම මුලින්ම දැම්මට පස්සේ දාන්න පුතේ ක්ලාස් ඉවර වෙලා. එතකොට ගුරාගේ චිත්‍රය දානවා ඊට පස්සේ බලමු ගෝලයන්ගේ චිත්‍ර ටික කොයි වගේද කියලා. හරි නමත් එක්ක දාන්න. දැම්ම නෙමෙයි. කොයි ඉතින් මයික් ඔන් වෙලා ඔන්න දඩ බඩ ගන්නවා කවුද මේ? රශ්මික. right බලන්න. දැන් සමහර කට්ටිය ආයි definition එක ලියලා. අයි පුතේ 100න් ඉන්නේ නැත්තේ. දැන් මේක මුලින් ලිව්වා නේද? සමහර මම දැක්කලා ලියලා තියෙනවා. මේක ලියවුවයි නේද? මේක පාර ලියුවනේ. so don't write it again. මම නිකන් මේ කියා දෙන දැන් මේ. okay. බලන්න. now we complete the photosynthesis part. මම නිකන් randomly පෙන්නන්න බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඇඳපු එක නිකන් කැමරා on කරන්න බලන්න on කරලා පෙන්නන්න බලන්න. දැනට පාට කරනවා නම් තාම කරන එක පෙන්නන්න මම නිකන් නම් කියන්න යන්නේ නැහැ පුතේ වෙලා යනවා. නිකන් බලන්නම්. පෙන්නන්න. ඔය දැනට චුට්ටක් භාගයට ඇඳපු එක හරි පෙන්නන්න. everyone show your diagrams පුතේ. කො දිනෙව පෙන්නන්නේ නැහැ. කො මොකද ඇඳේ නැන්ද? පොඩ්ඩක් කර ඇඳපු එක පෙන්නන්න. විහාස් කො පෙන්නන්න. කුෂ්මි කොහොමද පෙන්නන්නේ පොඩ්ඩක් හරි ඇඳලා. ඔව් දිනෙව මොකද? මං සර් දැන් ආයි. දැන් ආවේ. ඇයි දැන් ආවේ? ඇයි පරක් වුනේ? Dennis, where's your diagram පුතේ? Russell? සර් Can you show your diagram පුතේ? To the cam. yes sir. Okay. Right. It's hard to identify because of the background. Right? Okay, never mind. You can put it. Oh, පුතේ Ranush, and then. Sir, I'll send it through WhatsApp. Yes, පුතේ, but you can show here also. No? වෙනම බෑ. Ah, right. ඔක්කොම පල්ලේ දාගන්න පුතේ. හරි. Okay, මම වෙනම බලන්න. Oh. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට right. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ we complete the movement plant and we explain all the definition of the movement, locomotion and what is movement, and there are some animals which can't locomate, sea anemone, coral polyps. We complete that, right? And some plants are showing
sleeping movements. ඒ ටිකක් ලියුවනේ පුතේ අපි කොහොම ලියා තියෙනකෝ බලන්න. In that short note part පුතේ. We wrote about in the movement the process of changing the position of the body is known as movement. Moving from one place to another is called locomotion. There are some animals that cannot move but show different movements. Right. So, and the plants also showing what? Some movement. Examples are like that. අපි ඒක ලියලා නැහැ එතන නේ පුතේ. බලන්නකෝ. එතකොට Excuse me, sir. yes පුතේ. Shall I show it now? Okay. I haven't put colors though. Okay Is පුතේ. it Color okay? it's okay පුතේ. Color it and put to the group. I will after my diagram. Okay. Right. Sir. බලන්න පුතේ. Right. In the growth part, we wrote the increase in size, height, or amount is called growth. Right. The nutrition, satisfying the food requirement for organism and to all the things. Then movement, we wrote about put in that chart last day. Right. The process of changing the position of the body part, moving from one place to another. Right. Right. තා පොඩි එකක් එකේ ලියන්න තියෙනවා පුතේ අපි ලිව්වේ නැහැ. ඒ chart එකට එමුද? ඉඳ තියෙනවද බලන්න. දැන් අලුතින් ආපයි චුට්ටක් ඉන්න පුතේ. මේ සතියේ රෙකෝඩින් බැලුවම තේරෙයි. මොකද chart පුතේ that we put in last week, that characteristic of organisms, we categorize it into growth, nutrition, movement, respiration, reproduction. We need to okay putte, we need to add only small sentence in the under the movements column. Under the movement column, we just wrote about there are some animals which cannot locomote, but here we had right, put a blue color point and right in that chart putte. අලුතෙන් ආපේ චුට්ටක් ඉන්න right මේම ලියන්නේ ඒගොල්ලෝ proving මේ put a blue color point and right කලින් chart එකේ ඒකේ මට මගේ ඇරිලා බලන්න පුතේ මේ කතාව ලිව්වා මේක ලියන්න බැරි වුණානේ ලියන්න පුතේ මෙහෙම මේව ලියන්න some plants yes what පුතේ Sir, කොහෙද ඔබ ලියන්නේ? ගිය සතියේ පුතේ අපි chart එකක් දැම්මේ characteristic of living organisms කියලා characters පහක් දැම්මේ බෙදලා ඒකේ movement කියන එක යට section එකේද? third section එකේ movement කියන එක යට ලියන්න point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ some plants what පුතේ සර් එතන ඉඩ නෑනේ. ටුට්ටක්වත් නැද්ද යට ඉඩ space. right ඒ කිට්ටු වගේ නේද පුතේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් ලියන්න පුතේ එතන උඩින් හරි ලියන්නකෝ chart එකේ උඩින් හරි movement ගාව some plants shows movements. Some plants shows movements. Some plant shows movement. Some plant shows movement. Put example and write there. Put example and write. Sleeping movement. Sleeping movement. Sleeping movement. Sleeping movement. Some plants show movements. So write example sleeping movement in that chart. Eating movement? What today? Eating movement? Eating movement කියන්නේ නැහැ පුතේ ඒකට අර like the carnivorous plant no ඒකත් ගන්න පුළුවන් ඒක එහෙම කියන්නේ නැහැ හැබැයි sleeping movements right so within bracket write the පුතේ plant what which shows the sleeping movements within bracket write පුතේ right yeah in the examples within bracket write putte sleeping movements first type of movements of plant is sleeping movements bro but not all of the plant some plants right so sleeping movement examples within bracket putte right mema gamu metin putte liyanna albizia sesbenia katuru murunga and tamarind මේ වරහන් ඇතුළේ ලියන්න පුතේ කවුද ස්ලීපින් මූවමන්ට් පෙන්නන්නේ කියලා සර් ආයේ සෙස්පීනේ කියන්නේ කතුරු මුරුංගා කියලා. සෝරි පුතේ ඒක දෙකෙන් එකක් ලිව්වම thank you සෙස්පීනියා කියන්නේ කතුරු මුරුංගා ඕන්නම් කතුරු මුරුංගා කපලා අරක ලියන්න සෙස්පීනියා ඇල්බීසියා මේ අනිත් එක මෙතන තියෙන මිමෝසා පුතේ නේ තියෙන්නේ මිමෝසා ඔය හතර ලියන්න සර් ඉඩ නෑනේ.
ඒ කිට්ටුවකින් ලියා ගන්න පුතේ. කිට්ටුවකින් ලියා ගන්නකො පොඩියට. උඩින් හරි කමක් නැහැ නැත්තම් ඉඩ තියෙන තැනකින් ලියලා අතන්ට ඊතලයක් දාන්න. ඉඩ තියෙන තැනකින් ලියලා ඊතලයක් දාන්න. හරිද? අලුතෙන් ආපු අය පුතේ රෙකෝඩින් එක බලද්දී අහුවෙයි. Right. Sir, Yes පුතේ. may I go to washroom? අද පුතේ. May I go to washroom? Okay පුතේ. Come soon. Right. But content පුතේ. But sleeping movements okay. Then පුතේ right last example. තව movement එකක් තියෙනවා පුතේ. තව උදාහරණයක් ලියන්න. Here first point. First we wrote what පුතේ? Plant shows, some plant shows movement. So what are the examples? Sleeping movement. And within bracket we wrote what are the plants which show in sleeping movement. Then another movement type in plant. So write another blue color point and write putte. The next example, last example, this also a kind of movement putte, right? Plant bending towards sunlight. Okay, liya nilang udaharane. Plant bending towards sunlight. Liyan putte, plant bending towards sunlight. ඒක පළවෙනි example එක තමයි මොකද්ද? Sleeping movement. ඊළඟ example එක මේක. Plant bending towards sunlight. Plants bending towards sunlight. Plants bending towards sunlight. හරිද සෙනුදී? පුතා අදද ආවේ? Is it first day? ආවද? Sir. Yes, okay. You join now? No, no. පුතා පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳන් හිටියා නේද? Yes, sir. Yes, okay. මේක පුතේ ගිය සතියේ කරේ රෙකෝඩින් එක බැලුවම හම්බ වෙයි. ඒ කෑල්ල හරිද? Okay, sir. Okay, right. හරිද හස්නා? Okay. What happened to the eye? Nothing, no? Nothing. Okay. Right, Kushmi? Okay. Yes, sir. Painting, හැමෝම painting. Right. So පුතේ in here we learn about the movements, right? First, now but actually we complete the basic definition of these 5 characteristics in last week by putting a special short note chart. Now I am revising that today because they are yes today. Hari today, hari. Okay. Oh. දැන් මොකක්ද කරන්නේ? ඒක තමයි පුතේ. I am just explaining. You have to watch the recording, okay? Right. Okay. watch the recording තාම මුකුත් ලිව්වේ නැහැ පුතේ. හැබැයි මිස් වෙච්ච පාර්ට් ටික බලන්න ඕනේ. හරිද? Right. නැත්නම් අපරාධෙ. Okay, sir. Okay. Right. බං. ඔපේන් ඉන්න පුතේ හැමෝම. එතකොට මම මේකේ ගිය සතියේ කතා කරා පුතේ මේ හැම එකම ෂෝට් නෝට් එකක් දාලා හැබැයි ඒකට දාන්න බැරි වෙච්ච ටිකක් තියෙනවා. ඇයි? ඒක නිකන් ඕනම ටික දැම්මා. හැබැයි තව වෙනම පොඩි පාර්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ආයි ටොපික් දාලා ලියනවා. Now in the nutrition part we didn't discuss about the photosynthesis, no. We just discussed about the autotrophic, heterotrophic. Now in after putting a subtopic we discussed about photosynthesis. Sir, heterotrophic or heterotrophic? Heterotrophic පුතේ. Okay, sir. Heterotrophic, right? Okay, Sudhila, කොහෙද බලන් ඉන්නේ? මේ බලන් ඉන්නේ පුතේ. Sudhila, can you hear me? Yeah, පුතාගේ display එක තියෙන්නේ මේ පැත්තේද? එහෙමනේ. ඒකනේ මට පේන්නේ පුතා අහක බලන් ඉන්නවා වගේ මාත් එක තරහ වෙලා වගේ. ඒක හරි. Okay, අනිත් දවසේ කැමරාවේ දෙකම එක තැන තිබ්බනම් ලේසි පුතාට නේද? කමන්නේ. මා පේනවනේ කොහොම. Right, බලන්න. එතකොට now පුතේ locomotion and the movements mean what? Changing the position of the body part. So when I am raising my hand, I am changing the position of the hand. So this is a movement. But there is a special movement called what? Locomotion. Moving from one place to another. Here I am moving the whole body. මුළු ශරීරයම මොකද වෙන්නේ? අරගෙන යනවා. එහෙනම් මොකද්ද? Locomotion. But locomotion also a kind of movement.
kind of special movement, right? Okay, and there are various types of locomotion: swimming, creeping, running, flying, right? Walking, like that. I mulima livable. Yes, hopping, and there are some special animals which they cannot, they can't locomote පුතේ, right? They cannot move නෙමෙයි එන්නේ පුතේනේ. මෙතන තියෙන they cannot move කියලා, but move also correct, but most correct answer is they cannot locomote, right? So like sea anemone, coral polyps, they are animals, right? Yes, yes පුතේ, right? And plant also can't locomote. They also can't පුතේ. ඒගොල්ලොත් මොකද වෙන්නේ? එක තැනින් තව තැනකට යන්නේ නැහැ. But they can show some movements, right? අපි මොකද පුතේ හුලං වලට අතු හෙල්ලෙන එක movement කියලා ගන්න බෑ පුතේ. Right? That's because of the wind, no? Right? Moving the leaves by winds, right? Flowing of winds. But that is not a movement. But here, these are the examples for plant movement. They can't locomote, but they show some special movements. So here, sleeping movement, that is done by the mimosa, right? Touch me not plant කියලා කියන්නේ English වලින්. මාව අල්ලන්න එපා කියලා කියන්නේ පුතේ. Touch me not plant, right? Okay. So, අපි බලන්න පුතේ. බලමු touch me. Yes පුතේ. Sir, දැන් sir exercise machine තියෙන sir. ඒ exercise machine එකකින් යද්දි sir ඒකටත් කියන්නේ locomotion ද? ඔව් පුතේ. ඒක locomotion කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන locomotion ගන්න බෑ පුතේ. ඒක තමයි yes, that is just a movement. සර් Yes පුතේ. වෙන වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නක. ඒ පුතේ මේක දා බලපු හින්දා. ඔව්නේ. Yes sir. කමන්නේ පුතේ. ආයි බලමු. ආයිති ඕකම තමයි ආයිති. නිකන් බලන්නකෝ. මේක හොඳට පේනවා පුතේ පැහැදිලිව. Right බලන්න here. When we touch it, it's sleeping. Right? So that's a movement. No? Yes. But then Banbute. ඊට පස්සේ these are the sleeping movement. That also sleeping. This also sleeping movement. හතුරු මුරුංගා හැම කියනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පුතේ. ඔව් පුතේ. What is this plant? What පුතේ? What is this plant? I don't know with the special name. I will let you know. මම දැක්ක ඒකේ දහලා තියෙනවා. Yes පුතේ. Sir, what is this plant? මොකද පුතේ? ඔව් කත්තේ දාගලුවනේ. බැලුවා. Sir, what is this plant? ඉන්න පුතේ කියන්නේ ටෙස්ට්නි නේද ඔයා පුතේ? නම. මොකද ඔයාගේ නම පුතේ? Yes sir. ටෙස්ට්නි no? Yes. හරිද? වීඩියෝ ඔන් කරන් දින්නේ මට පේන්නේ නැහැ පුතා ඉන්නවද? ෆේස් එකක් දාන්න බෑ. ටෙස්ට්නි පුතේ. කො පේන්නේ? okay. හරිද? Okay පුතේ ටෙස්ට්නි. Yes sir. Okay. Right. This is plant is පුතේ called here Maranta. Maranta පුතේ. Maranta prayer plant. කියලා කියනවා පුතේ. අපි ලංකාවේ මොනවා කියනවද දන්නේ නැහැ. හරි. Right. Then බලන්න පුතේ. So okay. බලන්න පුතේ. Right? So and this also what පුතේ? This also a kind of plant movement. ඒ හරිද ළමයා? කතා කරන්නේ. මේ බලන්න. මොකද්ද? We know that the plants bends towards the light. If the window is in here, it bends towards the window. The reason it is light today. To get more light for photosynthesis. So this also kind of oh kala බලන්න පුළුවන් බලන්න. Right. බලන්න. ඒ කියන්නේ the plants are move towards the light. The plants are move towards the light පුතේ. බලන්න. එකක් බලමු. And germination of the seed here පුතේ. මේක බලන්න. An experiment to prove that. Right? That plants are move towards the light. Here germinating seeds ඇට පැලවෙනවා. But බලන්න පුතේ අපි මේ පැත්තෙන් අවු අල්ලනවා. Now the bulb is in here.
So they move towards the left. Because light is in here, no? Like that. මේ පැත්තෙන් තමයි එළිය වැටෙන්නේ. So they are bent towards the light. අර පැත්තෙන් ඇල්ලුවොත් බලන්න ඔය තව ටිකකින් අල්ල. Right? Because light is in here. Now we change the direction to other side here. Now they bend towards the right. දැන් ඔක්කොම දකුණු පැත්තට ඇරෙනවා. හරි. ආයි වමෙන් ඇල්ලුවොත් ආයි වමට ඇරෙනවා. බලන්න ආයි මාරු කරනවා. Right? Okay. උඩට එන්නේ නැද්ද? We change the direction. Right? This is what they moving towards the light. Okay. This is fast forward video, right? So it takes few days for the growth of the plant. So this is fast forward one. නැත්නම් කොච්චර ඉක්මනට ලොකු වෙන්නේ නැහැ පුතේ ඔක ෆොටෝස් අරගෙන වේගින් ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. right බලන්නකෝ. බලන්න පුතේ. ඔය වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්ත කට්ටිය on කරන්න turn on your video everyone. හරියට. කො අහගෙන ඉන්නවද දැන් ඔක්කොම ඔළුවට දාගන්න ඕනේ පුෂ්පි මයික් on වෙලා පුතේ. right. කොබන් පේන්නේ. right. okay මම කරේ ඔය පුතේ නෑ. then next part of it. right පුතේ. now respiration. We have to discuss about the respiration, but we wrote the definition for respiration, no putte. Respiration mean what? The opposite. Yeah, opposite. Yeah. Oxygen in the air. Yeah. In the body and produce energy is Yeah. called respiration. Yes, oxygen in the air once breathed in react with the food and store in the body. Food store in the body, it produce energy. That is known as respiration. Right, now we are going to learn about respiration. Right, most of the students think like this. Right, what? Breathing and breathe out is the respiration. No, that is, there are two words, no? Breathe in and breathe out. But respiration is not that pute. Respiration mean what? Oh, in our body there are some stored food that we are consuming food day by day, no pute. So we stored some nutrients inside our body. Then what happened? Then the oxygen reacts on the stored food and produce energy. That process is known as respiration. නේද පුතේ? respiration කියන්නේ හුස්ම ගන්න එක නෙමෙයි. හුස්ම ගන්න එකත් උදව් වෙනවා. ඇයි පුතේ? අපි හුස්ම ගත්තාමනේ ඔක්සිජන් ඇඟ ඇතුළට යන්නේ. හුස්ම ගන්නවා. ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසය. breathe in breathe out. yes පුතේ? Sir, inhale, exhale කියන්නේ බෑද? ඒකත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම සමාන පද පුතේනේ. inhale, exhale, breathe in, breathe out, inspiration, expiration. ඒ ඔක්කොම කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? Taking the air into the body and releasing the air from the body. That is another process, but it's supporting the respiration. Then what is respiration? The oxygen reacting our stored food and producing energy. Respiration, තව සිංහලෙනුත් තව වචනයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ශ්වසනය. ශ්වසනය. හුස්ම ගන්නවා පිට කරනවා. ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසය. එසා ප්‍රයිමරි ඔක්කොටම එහෙම තමයි කිව්වේ පුතේ. ප්‍රයිමරි කිව්වේ කොහොමද? respiration. නැත්තම් ශ්වසනය කිව්වේ හුස්ම ගන්නවා පිට කරනවාට. හැබැයි දැන් ඉතින් ටිකක් grade 6 නේ පුතේ. එතකොට හරිම විදිහ ඉගෙන ගමු. Right. Now write a subtopic everyone පුතේ. Respiration. Sakalian. Because we have to write the definition separately and draw the diagram. Hurry up. So put respiration. Sakal පුතේ respiration කියලා දාන්න. Right. Then write. Yes පුතේ. Near the chart. What putte? Near the chart. No, not the near the chart putte. New site. New site. New site means putte. No need to take a new site. Okay. Okay, sir. Right. Yeah. අද note එක නවත්තපු තැන පුතේ. කලින් තැන නෙමෙයි. කලින් තැන ලියුවා ආයි ලියමු.
ලියන රතු පැහැයෙන් තරුවක් දාන නිල් පාටින්. ඉතින් in the bold letters that is the definition of respiration. So oxygen in the air once breathed in. Yes, Pute. සර් එකේමද ලියන්නේ? සර් අපි දැන් අලුත් යන පුතේ අලුත් යන photosynthesis diagram එකට පල්ලෙහෙන්. සර් වගුවේ නෙවෙයි අද කරපු තැන. ගිය සතියේ කරපු තැන නෙමෙයි. ඔව් පුතේ. ඔව්. සර් එක්සර්සයිස් කියන මාතෘකාව ලිව්වට පස්සේද ඔව් පුතේ. respiration කියලා chart එක නෙමෙයි අලුතෙන්. ඔව්. සර් මවස කට්ටුනා මේ එරෝප්ලේන් මොඩ් එක ඕන් වෙලා මොනවා හරි ලිව්වද සර්? ආ ඩයග්‍රෑම් එකට පස්සේ respiration කියලා අනුමාත්‍රකාව දාලා definition එක ලියන්න පුතේ. රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින්. හරිද ලියමු. So oxygen in the air once breathe in. Yeah. So we can take oxygen because of the process of breathing, right? So oxygen in the air once breathe in. සර් අතපට තරුවක් දාලා නේ. Oh, පුතේ රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින්. Oxygen in the air once breathe in, comma reacts with the food. සර් මගේ ෆෝන් එක ඔෆ් වෙලා මම දැන් charge එකට ගහලා ආවේ. පුතා මොකක්ද අන්තිම ලිව්වේ? අන්තිමට අර chart එකේ examples ලිව්වා. හරි පුතේ ඊට පස්සේ මේ අර photosynthesis diagram එකට යටින් respiration කියලා අනුමාත්‍රකාව දාලා මේ definition එක ලියන්න කිව්වා. රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින්. ඒ පුතේ mic on වෙලා touch me. bye. ටක්කා ලියන්න පෙමු බෝඩ් එකෙන් බලන්න ලියන්න. I will explain, just write the definition. හරිද පුතේ රනුෂ් finish? Finish sir. රනුෂ්? Yes. I am a finisher. Okay පුතේ finish ආය කියන්න එපා. ඔව්. කියන්න පුතේ සර් කියන්නේ නැතුව මොකද්ද? finish my work. Okay පුතේ finish ආය කියන්න එපා. right. කියන්න පුතේ. ඇයි පුතේ සර් ගෑවේ මොකටද? Namuti. What's the reason for excuse? For Vihas, Ashika, for pain in Puti. Hurry up. Right, man. Oxygen in the air, once breathed in, react with the food stored in the body and produces energy. This process is called respiration. Okay, Hasandi? You were there? Laya. Yes. Akalian hemo. Yes sir. Okay, kelingin hemo, keling. Point on the probodamatin. Alavela heming into hemom kelingin. Right? Okay. Okay, Malvin. How did you remember the liver? Yes sir. Yes sir. Right. So here, what happened today? Again, we can check it. But so this is the process of photosynthesis. No? Now I am going to draw the diagram of what? Diagram of respiration. So put here the definition. I will put that again. ඔගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ නැහැ මේක දෙක පාරක් ලිව්වා. right. බෑ මේක තාම ලියපු නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ලියන්න බෑ. මේක සමහර කෑලි තියෙනවා වැඩිපුර. ඒවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. තද කලවකුරින් තියෙන එක ලියන්න.
Right. බලන්න පුතේ. Okay. Right. බලන්න. respiration කියන තැනට ගම විතරයි නේද යන්නේ? ඔව් පුතේ. බලන්න. Now this is the definition. අපි සර් අනිවාර්යයෙන්ම සර් එක්සෙල් කරන්න ඕනද? ඔව් පුතේ. නැත්තම් බෑ. Because we have to remove the carbon dioxide. So exhaled air contain carbon dioxide. So that is poisonous. We have to remove that from our body. So definitely we need to exhale. Right. Baran Pute. Now we can draw a diagram. Draw with me, Pute. No need write it again. Just draw the diagram. You can use the pens and all the things. If this is our body, just a diagram, right? So there are some stored food inside our body. Stored food. Right? And oxygen required for this process. Oxygen. And oxygen, once when we breathe in, we take the oxygen into body, you know, then what happens? The oxygen move on to the stored food and react with that. By that, it produces energy. Yes, Pute? ඕක උඩින් බොඩි කියලා ලියන්නද නැත්නම් මොකද්ද කියලා හොයාගන්න බෑනේ. Yati liyum Pute man liyanna. Liyum. Right. Here it producing energy. දැන් බෝලයක් වගේ නේ. ඔන්න බලන්න energy. දැන් යටින් ලියමු body කියලා. This is our body. Right. And as a subproduct, it releases in what? Here carbon dioxide. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. සර් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සර් පරිසරයට අහිත කරන්නේ නැද්ද? එහෙම නෑ පුතේ carbon dioxide ඕනේ. අහිත කර නෑ. ඕනෑවට වඩා වැඩි වෙන්නයි හොඳ නැත්තේ. සර් ඔව්. බඩේ ඉඳන් නැති වුණා මේ මොන හරි කළාද? ඕනේ පුතේ මොනවා හරි කරන්න එපයි. දැන් මොකද අන්තිම ලියුවේ? කියන්නකෝ. අන්තිමට මොකක්ද ලියුවේ? මම ලිව්වේ photosynthesis. diagram එක ඇන්දද ඒකේ? ඔව්. හරි පුතේ ඊට පස්සේ අපි respiration කියලා දාලා definition එක ලියලා මේක අඳින ගමන් ඉන්නේ දැන්. වීඩියෝ එක බලන්න මම explain කරා. right. හරිද පුතේ කො? okay Bonara finish drawing. අපුතේ Bonara finish. Rehanzi okay පුතේ? Okay sir. okay. right. නයිතත් කරන්න ටක් ගාලා. පේන්නේ හැමෝම සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ආයි පාරක් කියන්නේ නැතුව. Sir, can you see my book? What පුතේ? Can you see my book? sorry. can you what පුතේ? See my book? say it loud පුතේ. අයියෙන් කියන්න ටිකක්. Can you see my book? okay පුතේ I will wait. right until other have to finish the diagram no? I will see your book. wait. right. so oxygen reacts on stored food and producing energy, and as a subproduct releasing carbon dioxide. We can indicate that, and in the definition no need to tell about the carbon dioxide, but if you can like you can write put it in here. අපිට paper class එකේ ලිව්වා මොකද්ද? carbon dioxide is released as a subproduct. එහෙම ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක ඕනේ නැහැ. This is enough. In the air once breathed in react with the food stored in the body and produce energy. This process is called respiration. right. okay පුතේ බලන්න. ඇන්දනේ මේක ගොඩක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඇන්දනේ පුතේ. right. ඔබන් හැමෝම පේනන බලන්න. නිකන් අල්ලන් ඉන්න බලන්න පුතේ. පස්සේ ඔක කායයක පෙන්නනවාද? හොඳයි මේ ලස්සන.
බලන්න මම පෙන්නන්න. ඒක ආයි පෙන්නන්න. ඉන්න පුතේ අනිත් අය බලනවානේ. බැලුවට පස්සේ පෙන්නන්න. තමයි බලන්න වෙන්නේ නැහැ. right ඩයග්‍රෑම් එක කොටු කරගන්න හොඳ. good right හොඳයි පුතේ right මම ඔක්කොමලට දාන්න මේ diagrams දෙකම දාන්න මම දැම්මට පස්සේ right yes පුතේ කියන්න සර් ද ඩයග්‍රෑම් එක කොටු කරගන්න හොඳ. ඕනි පුතේ මම මෙච්චර වෙලා දුන්නේ අපිට යන්නේ ආවේනේ ඔව් ඒකට තමයි හරි දැන් ඉඩ තියාගන්න කවුරු හරි late වෙලා ආව නම් I will check පුතේ after the class you have to put the both diagrams after putting my diagram, right? I put my photosynthesis diagram and the respiration diagram. After that, you can put the both diagrams into the group, not the whole lesson or all the notes, just the two diagrams, photosynthesis and respiration, and mention your name in the group also. But after, wait until my diagram should have to put first put it, right? Okay. Then here. Now we can check the two processes like this because these are two main processes in the plants and in what put in all the organisms. But plants here. එතනට ගියොත් පුළුවන් පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න. ඊයේත් බැරි වුණානේ පුතාට කරන්න. ඒකනේ අපි පිළිවෙලට යමු පුතේ හදිස්සි වෙන්න එපා. දැන්ට ගානට යන්න එපා සබ් ටොපික් දාලා. right okay කොහොම හරි කරනවා පුතේ. තාම බය වෙන්න එපා. ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිකල් ගොඩක් හම්බ වෙනවා. සර් මේ සර් වර්ක්බුක් එකේදී අපි අර පේපර් ක්ලාස් එකේදී සර් ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක අහුණානේ සර් ඒක අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න පුතේ කමක් නැහැ. කරන්න. මේ මම කියනවා ගන්න. right බලන්නකෝ. එතන පුතේ බලන්න. Now we can compare the two processes, right? This one is photosynthesis, this one is respiration, right? So in respiration, what happened Pute? In photosynthesis, absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. ada වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතනට කතා කරන්නේ ඔයා තමයි ගන්න ඕන. ආමින් දැන් ඉන්න කතා කරන්න බෑ පන්ති වෙලාවේ. හරිද? පන්ති වුණාට පස්සේ කතා කරන්න. Okay. But එතකොට බලන්න. So in here what happened? In photosynthesis it absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. But in here it absorbing oxygen and releasing carbon dioxide. Opposite, no? Photosynthesis වල පුතේ carbon dioxide උරා ගන්නවා oxygen පිට කරනවා. Respiration වල oxygen උරා ගන්නවා carbon dioxide පිට කරනවා. Two opposite thing pute and check the energy. What happened to the energy pute? Here it releasing energy, but here it absorbing energy. Here it producing food, but in here we using the food. Opposite, no? Right? එසා දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියා දෙක. හැබැයි පුතේ මතක තියාගන්න you have to remember that plants also respirate. They also respirate pute. They also need energy, no? So they also their food. They also use in their food and produce energy for their activities today. But here we can't see any respiratory movements, right? So examples for respiratory movements today, right? Observe our chest today. What happened when we inhale, right? It expand and exhale, it contract. Ne? බඩ ඔහොම එළියට එනවා ඇතුළට යනවා. But in the plants, we can't observe the what? Respiratory movements, right? දැන් අපිට පේනවාද පුතේ මෙහෙම තියෙනවා මේ කඳ මහත් වෙනවා හීනි වෙනවා. The stem, plant stem. එහෙමද? Expand, contract, expand, contract. We can't observe that, no? But they also respirate. That is invisible, right? Okay. So they also finally put what happened? They also absorbing oxygen for respiration and releasing carbon dioxide like us. The plant also. So ගන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා පුතේ. Then how they clean the air? So we saying like this now පුතේ, because of the photosynthesis they absorb carbon dioxide and release oxygen. So that is good for our respiration because we need oxygen for respiration. එනිසා ගස් මොකද වෙන්නේ මෙහෙම ඔක්සිජන් පිට කරන එක හොඳයි කියලා කියන. හැබැයි පුතේ මේගොල්ලොත් මොකද වෙන්නේ?
මම නිකන් පෙන්නන්න මේ they also doing what? Respiration. They absorb oxygen and release carbon dioxide. ඉතින් පුතේ වැඩක් නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ. They do the both no. They produce oxygen but again they absorb oxygen for respiration. But that's okay පුතේ. Why? Because the rate of the photosynthesis is greater than respiration. ගහක rate කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? The speed of the photosynthesis is greater than the speed of the respiration in plant. තේරුණාද? ගහක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ වැඩිපුර වෙනකොට ශ්වසනය වෙන්නේ අඩුවෙන්. ඒ නිසා ඉතින් වෙනස ගත්තාම මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? ඔය. Right? They absorb in carbon dioxide and they release oxygen. Then that's okay. Right? You get the idea about the two processes no? Yes පුතේ. සර් දැන් ඔක්සිජන් අරගෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවනේ සර්. ඔව්. ඒකද වැඩිපුරම වෙන්නේ නැත්නම් ඔය ඔක්සිජන් මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අරගෙන ඔක්සිජන් පිට කරන එකද? ඒක තමයි මම දැන් කිව්වේ. මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අරගෙන ඔක්සිජන් පිට කරන එක තමයි වැඩිපුර වෙන්නේ. ෆොටෝසින්තසිස් තමයි වැඩිපුර වෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ගත්තාම ඕවරෝල් ගත්තාම ගස් මොකද වෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්නවා ඔක්සිජන් පිට කරනවා. සංසන්දනාත්මකව කැල්කියුලේට් කරලා ගත්තාම ගණනය කරලා ගත්තාම මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. හරි ඒගොල්ලෝ හුස්ම ගත්තා කියලා ඒක පාඩුවක් වෙන්නේ නෑ. get the idea no පුතේ? get the idea no right okay. right කො පේන්නේ පුතේ හැමෝම. කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න බෑ. දැන් ටට්ටක් ගාලා කරන්න ඕනේ පුතේ. අපි ඉක්මනට දෙවෙනි පාඩමට යන්නත් ඕනේ. notes complete කරලා තියන්න පුතේ. now we are discussing the part characteristic of what? Living organism. So in here pute we complete the part of respiration, right? And we have to do the practical of this pute, this practical, right? In the paper class also we are discussing in the same subtopic, and we have to learn more about reproduction, and then we complete this no pute, we complete this no in the first days of the class, and we have to complete this chart pute. Then we finish the first lesson, we can start the second lesson also, right? Then put in pada pute අද ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න. බෑනේ පුතේ වෙලාව ඉවරයි. සර් විනාඩි 4ක් තියෙනවා. හතරට බෑ හතරට බෑ. ඒකට යන්න වීඩියෝස් පෙන්වන්න විනාඩි 15ක් විතර යනවා. 20ක් විතර යනවා. right? ඔයගොල්ලෝ කියවගෙන ඉන්න. හරිද? ඒක අපි ආයි කරමු practical. ඊට පස්සේ that is not only the practical, there are more practicals. Not in this lesson, but there is only one. But in second lesson, oh, there are I think like 4 or 5 practicals. Yes, පුතේ. දෙවනි දෙකක් කොටු කරනවාද? ඔය ආයක කොටු කරේ නැද්ද පුතේ අපි? ඔබ කොටු ගන්න පුතේ එක. එකක් කොටු කරගන්න. එකක් කොටු කරා නැත්නම් ගැතයිනේ පුතේ. Box it also. සර් අපේ ඉස්කෝලේ ඉන්නේ තාම සිංහල මීඩියම් පොත් එක විතරයි. සිංහල මීඩියම් විතරක් දුන්නේ ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයට. yes sir. තාම සිංහල මීඩියම් තමයි දුන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අපේ අනිත් ඉස්කෝලෙන් දෙනවා කිව්වා. yes sir. කමක් නැහැ පුතේ සිංහල මීඩියම් එක රිෆර් කරන්න. මම දැන් PDF එකක් දාන්නම් පුතේ ඔයගලන් group එකට. නැති අය ඉන්නවනේ සිංහල මීඩියම්. Medium is it's okay පුතේ. Because science is science. yes sir. no sir. Yes, why? Yes, medium is. එහෙනම් yes sir. ඒකට yes. දෙමළෙන් ඉගෙන ගත්තත්, හින්දි වලින් ඉගෙන ගත්තත්, science is science. Languages doesn't matter. Right. Yes. Okay. Then Puti, I will put the textbook again to the group. Right here, your textbook. එක තව කීයක් දවස් කීයකට විතරද එන්නේ? ඒ පුතේ මාස දෙකක් විතර යයි. මාස දෙකක් විතර යනවා. තාම under maintain. සැරින් සැරේ පෙන්නන්න ඕගලන්ට ඒක. මොකද පුතේ? work book එක එච්චර යන්නේ නැහැ පුතේ. work book එක ලබන සතියේ මම කියන්නම්. ගන්න විදියක යන්නම් කොහොමද කියලා. හරි? right. okay. එහෙනම් පුතේ පාඩම් කරන් එන්න අපි ආයි paper class එකේදී හම්බ වෙමු. අර technical issue තිබ්බ කට්ටිය class ඉවර වෙච්ච ගමන් call එකක් දෙන්න office එකට. ඊට අමතරව මම ෆොටෝ දෙක දැම්මට පස්සේ දාන්න පුතේ හැමෝම සම්පූර්ණයෙන් ලස්සනට පාට කරලා color the diagrams and put to the group. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ගිහලා දාන්න group එකට. නමත් එක්ක දාන්න පුතේ. දැම්ම නෙමෙයි මම දැම්මට පස්සේ එහෙනම් හැමෝටම පුතේ තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. Ayubowan. Okay. bye sir. Goodbye. Ayubowan. Take care. අපි ඒක දාන්නේ group එකට නේද? group එකට පුතේ මගේ personal number එක නෙමෙයි මම දැම්මට පස්සේ. Okay පුතේ. මේ හරි සර්.
What's your Sir, name? work. Rayon. Goodbye. What's the recording? Okay, you have to add to the group. Ask from the office today, right? Okay. Right. Gillen. Gillen Moma. Right. එනිදි උඩට ඇවිල්ලා බයි කියන. උඩට ඇවිල්ලා බයි කියන්නේ මොකටද? Okay. Right. කතා කරන්නේ හරි. ඔයා මෙහෙම උස්සන් පුළුවන්ද ඔයාව? ඇයිද? Okay. Right.